requesting students to kindly perform the Dibrugarh University anthem. The audience to remain standing, please, for the university anthem. Thank you. May I now humbly request the Honorable Chancellor, Dibrugarh University, the Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria, Sir, to please preside over the proceedings of the 21st Convocation of Dibrugarh University on this 3rd day of May 2023. Over to you, sir. Thank you very much. Dibrugarh University opened the convocation. Vice Chancellor को speech के लिए invite करें। मैं कुलपति डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति को आमंत्रित करता हूं कि आज उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करें। Namaskar and good morning to all. His Excellency, the Vice President of India, Chief Guest of 21st Convocation, Shri Jagdeep Dhankhar ji and Dr. Sudesh Dhankhar Madam, Honorable Governor of Assam and Chancellor Shri Gulab Chand Kataria ji and Srimati Anita Kataria Madam, esteemed guest of honor, Honorable and dynamic Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria, Honorable Union Minister of State of Petroleum and Natural Gas, Labor and Employment, Shri Rameshwar Teli Dangoria, Honorable Minister of Education, Govt of Assam, Dr. Ranoj Pegu Dangoria,
Honorable Minister of Labour Welfare, Government of Assam, Shri Sanjay Kishan Dangoria, Honorable Member of Parliament, Shri Kamakhya Prasad Tasa Dangoria, Honorable Members of Legislative Assembly of Assam, Shri Prasanta Phukon, Taranga Gogoi, Teros Gwala, and Shri Sakradhar Gogoi Dangoria, respected DGP of Assam, Shri Gyanendra Pratap Singh, respected Deputy Commissioner of Dibrugarh District, Shri Biswajit Pegu, Superintendent of Police, Shri Setang Mishra, and all other officers of Government of Assam, Honorable VCs from various universities of State of Assam, Professor Dibrugarh Nath, Professor Jyoti Prasad Saikia, Professor Ajanta Borgohai Rajkuar, Professor Nirud Borua, Professor Sanjeev Kakoti, Assam Medical College Principal, Mr. Rip Hazarika, Managing Director of BCPL Dibrugarh, and other executives from various industries, respected luminaries to be confirmed upon with DSc and DLit degrees honoris causa, respected deans of faculty boards, members of the authority of the Dibrugarh University, and others members of the family, invited guests, particularly principals of the colleges, senior citizens from neighboring villages, and our retired teachers, officers, employees, respected members of the fourth state, and my dear graduating students. I heartily welcome you all to the 21st Convocation of Dibrugarh University. We are indeed honored to have you all amid us on this auspicious occasion. Dibrugarh University has completed 57 years of imparting knowledge of the highest standard in the field of sciences, humanities, management, technology, apart from many other systems of knowledge. In attempting to attune itself with 21st century pedagogical demands and in consonance with the requirements of National Education Policy 2020, the university has achieved a number of milestones like acquiring the considerable number of important patents, beginning the prestigious promotion of university research, scientific excellence, shortly PARS, grant from Department of Science and Technology, Government of India, introducing foreign language like the Korean language, which is in massive demand nowadays, establishment of a center of promoting Indian knowledge system, inaugurating of course pertaining to oil drilling technology with the industries, academic collaboration with foreign universities in terms of faculty-student exchange programs, and opening up an ample opportunities for foreign students to pursue their studies in Dibrugarh University. We are ready to implement 4-year undergraduate program as per the National Education Policy 2020 from this year. Apart from the above, many other significant achievements were made by the university during the period, which makes us feel immensely proud of our heritage and look towards the future with utmost hope and optimism. Dear graduating students, we are all proud of you. I hope that in the ways to come, you will make us even more proud with the sincere and selfless services that you would render unto the community, society, and the nation. May you bring laurels to your alma mater and keep the flag of the university flying highways. Again, I welcome you all to this event. With these words, I conclude. Joy to Dibrugarh Vishwavidyalaya, Joy Hind. मैं डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के
इस दीक्षांत समारोह में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ভাৰতৰ সন্মানীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীযুত জগদীপ ধানকাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ সহধৰ্মিনী ডক্টৰ সুদেশ ধানকাৰ ডাঙৰীয়ানী, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য প্ৰফেসৰ জিতেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, আজিৰ এই সমাৱৰ্তনত উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আৰু মোৰ অতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 21 সংখ্যক সমাৱৰ্তন উপলক্ষে আয়োজিত এই মহৎ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছোঁ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত আজি ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা লাভ কৰা সকলো শিক্ষাৰ্থীলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। In the life of a university students, convocation is a glorious occasion. The glory of this occasion has been enhanced by the gracious presence of Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji. On his visit to Assam today, I, on behalf of people of Assam, extend him and ma'am a warm welcome. His presence at this convocation reaffirmed his commitment towards the empowerment of youth and academic excellence in the country. With his illustrious legal and legislative background and profound knowledge on the rich values and ethos of our society, Shri Dhankhar ji has always inspired and motivated us. I am sure at this event today we will gain tremendously from his words of wisdom. সমাৱৰ্তন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক সফলতাক গৰিমামণ্ডিত কৰে। সমাৱৰ্তনৰ আজিৰ এই অত্যন্ত পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত মই সুখ্যাতিৰে পাছ কৰা, ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা ল'বলৈ সক্ষম হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অজস্ৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই শুভ লগনত আপোনালোকৰ শিক্ষাগুৰু আৰু আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। শিক্ষা ক্ষেত্ৰত নিজৰ গৌৰৱময় স্থিতি সবলভাৱে প্ৰতিফলিত কৰি অহা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীতৰ এটি স্তবক মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰাণে প্ৰাণে বাজে সুৰ, নিয়তং কুৰু কৰ্ম, মহামিলনৰ আলোকে উজ্বলাই শিৰ ডিব্ৰুৰ। সঁচাকৈয়ে আলোকৰ যাত্ৰাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। 1965 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছৰে পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছে। ইতিবাচক মানসিকতা আৰু সামগ্ৰিক মূল্যবোধৰ বিচিচি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুণগত জ্ঞান, দক্ষতা আৰু সামৰ্থ্যৰে সবল কৰি তুলিছে। গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত সাম্প্ৰতিক সময়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশৰ
অগ্ৰণী বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। আজি এই বিশ্ববিদ্যালয় আহি মই সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। সামগ্ৰিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ তথা নৱপ্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ জগাই তোলাৰ অভিযানক সঁচা অৰ্থত সাকাৰ ৰূপ দি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশৰ শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত উল্লেখযোগ্য অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহ প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পোৱা পৰিঘটনাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ফলপ্ৰসূতাৰ বিষয়ে আমাক সকলোকে সোঁৱৰাই দিয়ে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰতীয় আৰু বিদেশী উভয় সংস্থাৰ পৰা 2021-22 বৰ্ষত 25টাকৈ পেটেণ্ট লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ গৱেষণাৰ অনুদানো প্ৰদান কৰিছে। তদুপৰি এই বছৰ ভাৰতক G20ৰ অধ্যক্ষতাৰ বাবে মনোনীত কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত G20 ইউনিভাৰ্চিটি কানেক্ট কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচিত মাত্ৰ ৭৪খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এই বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত হৈছে। এনে কৃতিত্বসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৌৰৱোজ্জ্বল যাত্ৰাক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ পৰিৱেশ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰিব লাগিব। আধুনিক অসমৰ পৰিচয় আমাৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ সফলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ভাৰতৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিয়ে যি সময়তে শীৰ্ষত আৰোহণ কৰে তাৰ ভূমিকা নিৰ্ণয় কৰে আমাৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই। তক্ষশিলা নালন্দাৰ দিনৰ পৰা এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে যিখন সমাজত শিক্ষাই উচ্চতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰে সেইখন সমাজেই নৱজাগৰণৰ পথ দেখে। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি এক নতুন দিনলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰিছোঁ। আজি অসমে এক নতুন পৰিচয়েৰে ইতিবাচক চিন্তাধাৰাৰে ভাৰতৰ মানচিত্ৰত নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ উত্তৰণে এই দিশত আমাৰ প্ৰচেষ্টাক সবল কৰি তুলিব। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষালৈকে এক গুণগত মানদণ্ডৰ নতুন যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই পৃথিৱীত হওক এই ভাৰতবৰ্ষত হওক যদি আমি জীয়াই থাকিব লাগে, যদি আমি সফল আত্মপৰিচয়েৰে আমি প্ৰকাশিত হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে শ্ৰেষ্ঠতাৰ বিকল্প একোৱেই থাকিব নোৱাৰে। এই পৃথিৱীত নিৰন্তৰ প্ৰতিযোগিতাৰ দিনত কাৰোবাৰ ওচৰত হাত পাতি জীয়াই থকাৰ দিন ইতিমধ্যে অতীত হৈ পৰিছে। এতিয়া সময় হৈছে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰা আৰু শ্ৰেষ্ঠতাৰ ওপৰত আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰা। মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে এক ইতিবাচক পৰিৱেশ সলনি কৰিব পাৰে, এক ইতিবাচক পৰিৱেশ আনিব পাৰে। যোৱা 2 বছৰত আমাৰ ৰাজ্যখনত সৃষ্টি হোৱা শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু বিকাশৰ পৰিৱেশে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ওপৰত আবদ্ধ কৰিছে। যোৱা 3 দিন ধৰি মই কৰ্ণাটকত আছিলোঁ। প্ৰত্যেকখন সভাত মানুহে নতুন অসমৰ কথা আলোচনা কৰিছে। প্ৰত্যেকখন সভাত আমি ভাৰতক দেখুওৱা বিহু নৃত্যৰ কথা ৰাইজে গৌৰৱেৰে সোঁৱৰণ কৰিছে। প্ৰত্যেকখন সভাত এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশৰ মাজত কি ধৰণে অসমে বিকাশ আৰু উত্তৰণৰ দিশত গতি কৰিছে তাৰ বিষয়ে মানুহে সমগ্ৰ দেশৰ মানুহে আজি আলোচনা কৰিছে। আমি যোৱা কেইবাটাও দশক আন্দোলনমুখী পৰিৱেশৰ মাজত নেতিবাচক চিন্তাৰ মাজত
আমি আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ। তাৰ ফলাফল আজি আমাৰ সন্মুখত। যোৱা 3টা দশকত আমি যেতিয়া আন্দোলনৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছিলোঁ, আমাৰ ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিও হোৱা নাছিল, সামাজিক সমৃদ্ধিও হোৱা নাছিল, আৰু ৰাজ্যখনলৈও সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ জোৱাৰ অহা নাছিল। আজি যেতিয়া আমি অকণমান নিজক ইতিবাচক কৰি লৈছোঁ, আমি যেতিয়াই এক নতুন ৰাস্তাৰে খোজ কাঢ়াৰ সংকল্প লৈছোঁ, আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত চাৰিওফালে আশাৰ বতৰা। আমাৰ ৰাজ্যৰ নিযুক্তিক আজি স্বচ্ছতাৰ এক নতুন মানদণ্ড দিয়া হৈছে। দুখীয়া দৰিদ্ৰ সমাজৰ শেষ সীমাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপইচাও কটো টকা খৰচ নকৰাকৈ পোৱা চৰকাৰী নিযুক্তিয়ে আজি আমাৰ সমাজলৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মানুহৰ এক নতুন ধাউতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। যোৱা কেইদিনমান আগতে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাত আমি আৰম্ভ কৰা গুণোৎসৱৰ ফলাফলে আমাৰ এক নতুন সমাজৰ ফালে ধাৱমান হোৱাৰ স্পষ্ট ইংগিত দাঙি ধৰিছে। আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত ঘূৰি অহা শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশে এক নতুন অসমৰ আমাৰ আগত সম্ভাৱনা দাঙি ধৰিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ আজিৰ সমাৱৰ্তনত ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইখন নতুন অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, যিখন নতুন অসমৰ পৰিচয় হ'ব ইতিবাচক চিন্তা, আশাৰ বতৰা আৰু প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হোৱাৰ অজস্ৰ সামৰ্থ্যতা। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম, জীৱনৰ কোনো এটা বাটেই সুন্দৰ গতিৰে আগবঢ়া সেন্দুৰীয়ালি হ'ব নোৱাৰে। ওখ আৰু চাপৰ, কেতিয়াবা কণ্টকপূৰ্ণ ৰাস্তা, এই সকলোবোৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি আমি জীৱনৰ উচ্চতম শিখৰত উপনীত হ'ব লাগিব। আমাৰ মাজত শিক্ষা লাগিব, আমাৰ মাজত উদ্ভাৱনী চিন্তা লাগিব, আৰু আমাৰ জীৱনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ বাবে আমাৰ মনৰ মাজত এক সপোন লাগিব। যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুকুত সপোন থাকে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সপোনক সাৰ্থক কৰাৰ বাবে সাহসৰ জন্ম দিয়ে। আৰু যাৰ বুকুত সপোন নাথাকে, যাৰ বুকুত আকাশ চোৱাৰ মন নাথাকে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীৱনৰ কণ্টকপূৰ্ণ ৰাস্তাত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। হতাশাই তেওঁলোকক আগুৰি ধৰে। হতাশাৰ ফলত সমাজক নেতিবাচক চিন্তাৰ আৰম্ভণি হয়। মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যেতিয়া সুন্দৰক আৰাধনা কৰা একোটা সপোন থাকিব, আৰু সেই সপোনক পম খেদি আকাশ চোৱাৰ মন থাকিব, সাহস সৃষ্টি হ'ব। সেই সাহস আৰু সপোনৰ সাৰ্থক ৰূপায়ণৰ সংকল্পই আমাক এক পূৰ্ণ মানুহৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব। মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আজিৰ এই সমাৱৰ্তনত লাভ কৰা জীৱনৰ এক ডাঙৰ সফলতাক আমি ভৱিষ্যত সফলতাৰ চাবিকাঠি হিচাপে আমি ধৰি লৈ আমাৰ জীৱনক এক সুন্দৰভাৱে গঢ় দিয়াৰ বাবে আমি এক নতুন আলোকৰ যাত্ৰা আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব। অসমক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাক এক যুৱ শক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে, যি যুৱ শক্তিয়ে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত লুকাই থকা শক্তিৰে ইতিবাচক চিন্তাৰে নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিব। আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন অগ্ৰণী ৰাজ্য কৰি তুলিব। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু আমাৰ ইয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত নিয়োগৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰি দিব, গৱেষণাৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰি দিব। দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাৰ পথত আমি সকলো একোটা কাৰণ হৈ পৰিম। তেনে এক চিন্তাৰে আমি আগুৱাই যাব লাগিব। বহু দিন ধৰি আমি মানুহৰ পৰা নিয়োগ বিচাৰিলোঁ। আমি বহু দিন ধৰি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে চৰকাৰৰ পৰা নিয়োগৰ আশা কৰিলোঁ। আমি নিজে একোজন চাকৰিয়াল হ'লোঁ। আমাৰ মাজত এতিয়া সময় আহিছে
যে আমি কেনেকে আনক নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰাত আমি কেনেকে পাথৈ হম, আমি এমপ্লয়ী নহয় আমি কেনেকে এমপ্লয়াৰ হ'ব পাৰো, আমাৰ উদ্ভাৱনী চিন্তা, আমাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ যি পছন্দ শিক্ষা আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ মাজত পালো, সেই শিক্ষা দীক্ষাৰে আমি কেনেকে নিজক একোজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কৰি গঢ় দিব পাৰো, সি বৌদ্ধিক দিশত হওক, সাংস্কৃতিক দিশত হওক, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, আমি কেনেকে এমপ্লয়ী নহয় আমি কেনেকে এমপ্লয়াৰ হ'ব পাৰো, কেনেকে আমাৰ শিক্ষা দীক্ষাই আৰু 10 জনক নিয়োগৰ বাট মুকলি কৰি দিব পাৰে। এক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশত আমি নিজক এজন এনে ধৰণৰ মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দি তুলিব লাগে যাতে আন 10 জনৰ জীৱনত আলোকৰ বন্তি জ্বলোৱাত আমি পাথেয় হ'ব পাৰো। আমি নিজক নিজৰ ভৰিত থিয় কৰাৰ উপৰিও আন 10 জনক আমাৰ জৰিয়তে যাতে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে আমি কেনেকৈ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিব পাৰো। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আশাই এই পৃথিৱীখনক পৰিচালিত কৰে। ৰাতি যেতিয়া আমি এটা ঘনঘোৰ আন্ধাৰৰ মাজৰ খেতি পথাৰ এখনলৈ চাওঁ, তেতিয়া আমি সকলোতে আন্ধাৰ দেখো। আমাৰ মনত বিষাদৰ সৃষ্টি হয় যে পৃথিৱীখন এনেকে আন্ধাৰে নেকি। কিন্তু সেই খেতি পথাৰৰ মাজতো কৰবাত যেতিয়া আমি চাকিৰ পোহৰ দেখো, আমাৰ মনত ভাৱৰ সৃষ্টি হয় যে নহয়, ইয়াত আশা লুকাই আছে, ইয়াত সম্ভাৱনা লুকাই আছে, ইয়াত আলোক লুকাই আছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই আশাৰ বন্তি হওক, তমসা আৰু অন্ধকাৰৰ মাজত আমাৰ জাতিটোক আলোকৰ পথ দেখুওৱা একোটা উজ্জ্বল বন্তি হৈ পৰক। জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সাধনাৰে আমাৰ জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাওক। আজিৰ সমাৱৰ্তনত মই সেই ধৰণে মনত আশা ৰাখি পুনৰ এবাৰ সকলোকে অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম। Now, I request Honorable Governor of Assam and Chancellor of our university to deliver his address. Sir. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज अतिथियों का भी और आप सबका भी प्रकृति ने भी स्वागत किया है, उसके लिए प्रकृति का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज हमारे विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में मंच पर विराजमान माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय श्रीमती धनखड़ जी और हमारे राज्य के आसाम के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे आग्रह से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जितेंद्र हजारिका जी, समस्त विभागों के अधिष्ठातागण, आज के समारोह में डीएससी और डिलिट उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय के अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य, उपाचार्य, प्रशासनिक और समस्त अभिभावकगण, समस्त भैया बहनों,
ये इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि उत्तर पूर्वी अति प्राचीन लगभग 57 वर्ष पूरा हो गया। सन 1965 में 2 विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय है और मैं सोचता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी शिक्षा के इस क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है कि लगभग 57 वर्ष में हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके समाज के विभिन्न कामों में ज्ञान के लिए प्रवेश किया और सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान किया। यह सौभाग्य जिन गुरुओं को भी मिला, आज मैं उन सबको भी अपनी ओर से उनकी सेवाओं के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको बहुत बहुत ये मेरा और आपका और विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि आप इस दीक्षांत समारोह में पधारकर हमारे विद्यार्थियों को भी और डिब्रूगढ़ के निवासियों को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपने स्वीकार किया और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने इन विद्यार्थियों को तराशने का प्रयास किया, उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लाकर इस ऊंचाई तक जाने के लिए सहयोग किया और साथ ही उन सभी भैया बहनों को भी जिन्होंने आज इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों के हासिल करने पर उन सब का यहाँ सम्मान आयोजित किया जा रहा है। बंधुओं, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 2047 में हम आज़ादी की शताब्दी वर्ष का भी मनाएंगे। मैं सोचता हूं कि यह आपके और मेरे सबके लिए एक सोचनीय विषय है कि इस अमृत महोत्सव को और इस शताब्दी वर्ष को हम किस रूप में आगे बढ़ाएं। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का आपका और मेरा दायित्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कल्पना को साकार करने के लिए हम सबको चुनौती दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह केवल नारा नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना है। इस अभिन्न अंग को इस विद्या मंदिर के द्वारा हम परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूं कि इसके लिए सभी विद्वत जनों को पाठ्यक्रम में जहां जहां आवश्यक हो उसमें परिवर्तन करने का मन बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा यह विद्यार्थी ही भविष्य का भारत होगा, भविष्य का असम होगा। उसे बनाने में हम किस तरह से अपने पाठ्यक्रम को बनाएं, जिसके कारण से आज देश के सामने जितनी चुनौतियां खड़ी है उन सब चुनौतियों पर हमारा बालक विजय प्राप्त कर सके। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हम केवल नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों की फैक्ट्री नहीं है, हम वास्तव में लोगों को काम दे करके इतनी बड़ी जनसंख्या को उसके पैरों पर है ना खड़ा करने का एक हमारा संकल्प है। लोकल फॉर वोकल के बारे में जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसे साकार करने के लिए हमारे ये सभी विद्यार्थी भाई बहन इस और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूं कि हमें केवल शिक्षित बालक नहीं बनाना है। मैं सोचता हूं कि भारत की परंपरा यह रही है कि हमने मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने बच्चों को तैयार किया है। आदरणीय बंधुओं, यह खुशी की बात है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वित की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पाठ्यक्रम पहले ही तैयार किया जा चुका है और इसे अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। हाल ही में वैश्विक मंच पर विश्वविद्यालय की ओर से अधिक विश्वसनीयता मिली है, जबकि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय G20 विश्वविद्यालय कनेक्ट कार्यक्रम की मेजबानी
और भाग लेने के लिए देश के उच्च शिक्षा चुनिंदा 69 संस्थानों में से एक था, जिसका आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जो हमारे भारतीय मूल्यों और परंपरा के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना का आत्मसात करता है। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में बल्कि भावना, बुद्धि, कर्मों में भी भारतीय होने के साथ साथ ज्ञान, कौशल, मूल्य और स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए एक आंतरिक गर्व की अनुभूति कराती है। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का अर्जन नहीं था, बल्कि स्वयं को पूर्ण अनुभूति और मुक्ति भी केंद्र में थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशील, वल्लभ जी जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं ने विविध विद्याओं में एवं विषयों में शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम मानकों को स्थापित किया और दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को मेजबानी की। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस परंपरा और विरासत का सम्मान करें और उसके प्रचार प्रसार की दिशा में काम करें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली के ढांचे पर भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र की भी स्थापना की है। बंधुओं, मेरी ओर से विशेष आज की तारीख में मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। आर्थिक दृष्टि से भारत आज दुनिया का 5वां स्थान प्राप्त कर चुका है। आपको और मेरे को कितना आनंद का अनुभव होता है कि जिस इंग्लैंड ने जिसने हम 200 वर्षों तक हम पर राज किया, हमने उसको भी पीछे छोड़ करके अपना 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये आपके और मेरे लिए गौरव का अनुभव होती है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि हम इस विद्या मंदिर के द्वारा जिन छात्रों को तराश रहे हैं, वो छात्र और देश की जनता मिलकर के आने वाले समय में जब हम शताब्दी वर्ष करें तो उस समय भारत दुनिया का नंबर 1 का आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बने। ये आपको और मुझे सब लोगों को एक तरह से चुनौती दे रहा है। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इसमें मदद करेंगे। मैं सोचता हूं कि भारत में दीक्षांत समारोह अनादिकाल से मनाया जा रहा है और जब दीक्षांत समारोह मनाता था तो अपना शिष्य गुरु को कुछ भेंट कर जाता था। आज मैं आपको यहाँ से शिक्षा लेकर के जाने वालों से और कुछ भेंट नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना भेंट जरूर चाहता हूँ कि आप डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यहाँ पढ़ के जा रहे हैं, जहाँ भी जाए इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, इसकी ख्याति फैलाने का प्रयत्न करें। यही एक तरह से आपसे गुरुदक्षिणा चाहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। Conferment of DSc honoris causa. Sir, I present to you Professor Bhupendranath Goswami, distinguished scientist, for the award of the degree of Doctor of Science honoris causa, and pray that he may be admitted. By virtue of the authority vested in me, I, as the Chancellor of the Dibrugarh University, admit you to the degree Doctor of Science honoris causa and charge you to the worthy of the same. I now request Professor Bhupendranath Goswami to receive the award of the degree of Doctor of Science honoris causa from His Excellency the Vice President of India.
conferment of D.Litt. Honoris Causa. Sir, I present to you Nirupama Borgohain, eminent literator, educationist, and journalist for the award of the degree of Doctor of Literature, Honoris Causa, in absentia. By virtue of the authority vested in me, I, as the Chancellor of Dibrugarh Vishwavidyalaya, admit Nirupama Borgohain in the degree of Doctor of Literature, honored stage. In absence, and change her to be worthy of the same. Conferment of the degree of Doctor of Philosophy, PhD, and Master of Philosophy. Sir, I, on behalf of the Faculty of Humanities and Law, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Commerce and Management Science, Faculty of Art Sciences and Energy, Faculty of Social Sciences, Faculty of Education, and Faculty of Biological Sciences of the University, present to you all the eligible candidates for the award of the degree of Doctor of Philosophy and the degree of Master of Philosophy, and pray that they may be admitted. I urge upon the candidates for the degree of Doctor of Philosophy under all the faculties to rise in their seats. I now urge upon the candidates for the degree of Master of Philosophy under all the faculties to rise in their seats. By virtue of the authority vested in me, I, as the Chancellor of the Dibrugarh University, admit you all to the degree of Doctors of Philosophy and Master of Philosophy, a change you to be worthy of the same. I now request the PhD degree holders of all the faculties to receive their degree certificates from the Honorable Chancellor.
अब मैं माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि इस 21वें दीक्षांत समारोह पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। Yes. Namaskar. Greetings to all of you. Honorable Governor, State of Assam, Chancellor, Dibrugarh University, Sri Gulab Chand Kataria ji, a man with distinguished political career, marked all through with the statesman approach. Srimati Anita Kataria ji, First Lady, State of Assam, the spinal strength behind Gulab ji. Dr. Himanta Biswa Sharma, Honorable Chief Minister of Assam, कुछ तो बात है। कहते हैं 2 in 1, 3 in 1, all in one. He has some divine connect, and there was rain. I think he has connect with gods also. I know him for long, a man of vision, action. He doesn't have an idea in his mind to idle. If there is an idea, it is realized on the ground. A man of enormous talent. He is engaged in transforming the state of Assam, exemplifying nationalism, development, and growth. Sri Rameshwar Teliji, Honorable Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Labor and Employment, Government of India. Also, Honorable Member Parliament from this place. Dibrugarh is always in his mind and in his dreams. Dr. Ranoz Pegu, Honorable Minister of Education, Government of Assam. Sri Sanjay Kishan, Honorable Minister of Labour Welfare, Government of Assam. Professor Jiten Hazarika, the Vice Chancellor. I have something in common with him. First, he looks like a student. I don't. The Honorable Vice Chancellor took oath of his office on 12th August 2022. I have the honor to beat him by one day. I took my oath on 11th August. We both share a common academic credential also. Statistics was one of his subjects. So was mine in BSc Honours. Sri Kamakhya Prasad Tasuji, Honorable MP, Rajya Sabha, Honorable MLAs, Honorable Ministers, members of the faculty, and most important, and for whom I'm here, my dear students, you represent during Amrit Kal that human resource that will take our Bharat to 2047. You are makers and warriors of Bharat in 2047, when the nation will celebrate centenary of its independence.
I am indeed privileged to be part of 21st Convocation and to deliver this convocation address at this great institute. Friends, this is my third visit to this part of the country after assumption of office of the Vice President of the country. It has always been a pleasure, moments to cherish. So would be this visit. The 8 states of northeastern region are truly Ashtalakshmis of India. Without their growth, without their involvement, without their participation, Bharat will be incomplete. Dibrugarh, beautiful cultural and commercial capital of Assam, has been home to many intellectuals, literary, cultural, and public figures, like my esteemed colleague in Rajya Sabha, a former Chief Justice of India, Sri Ranjan Gogoi. Also, Sri Sabranand Sonobalji, he was supposed to come. His commitment was elsewhere. We would have loved his presence here. We feel his absence. But a man of sublimity, elegance, that kind of mannerism, he reflects authentically the culture of Northeast. This year, we had the occasion to see conferment of Padma Awards on people from this area. There have been earlier, this year, we got Hemaprabha Chutia, Sri Hem Chandra Goswami, and Sri Ram Kui Wangle Jene. They were honored by Padma Awards for their contribution. Friends, there was a time when Padma Awards were given in 2 categories. One by patronage, and secondly by distinction. In last few years, the system has changed. Padma Awards are now conferred only on deserving people. And the moment they are declared, everyone is delighted. The right person has been conferred Padma. My congratulations to them. When I am in this part of our country, it is with great pride I recall, along with all of you, heroic valor of King Prithu Jalapeshwar of Kamrup. He defeated whom? He defeated Khilji, Bakhtiyar Khilji. Who was Bakhtiyar Khilji? Destroyer of Nalanda. That is a great achievement. And also, we recall with pride, honor, legendary Ahom warrior Lachit Borfukan, who defeated Mughal armies in the famous battle of Sarai Ghat. Friends, motto of your university, taken from Bhagavad Gita, is very apt and significant. Nityam Kuru Karma. Do thou perform thy bounden duty. If we take it further from what has been taught to us in Gita, work is thy worship, reward is not thy concern. This gives us an insightful approach that we must always and ever take pride in being Indians. We must always be proud of our historic achievements and accomplishments. It is gratifying to note that your university has emerged as a focal point for preserving the linguistic diversity of this region and literary traditions. Preserving our language
is very important. This is what we have got from thousands of years. Government of India is doing much in this direction. And the work done by the university exemplifies the virtuosity of our culture. Focus on courses in Bodo, Thai, and missing languages is commendable. Congratulations to the Vice Chancellor and his team for so attending and focusing. Center of Excellence in Performing Arts is befittingly named after one of the most illustrious cultural icons of modern India. And you know who he is? Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. His very name steers us into a different kind of mindset. The country's longest road bridge, it is in this state and named after whom? Bhupen Hazarika Bridge. Another accomplishment is that Dibrugarh University has been chosen to be one among 76 institutions of higher education in the country to host G20 University Connect program. Friends, what a proud moment for all of us. What a rise in the global image of this country. India is president of G20, hosting G20 all over the country. Footfalls can be felt everywhere. Impact is being seen. This university is also a center for that. Friends, coming back to the occasion, convocation is a turning point, a milestone in the lives of students, their teachers, their parents. It is a fruit, hard-earned credentials, and that gives you a march, a leap into the wider outer world. This is a turning point. From here, from being a student of this great university, you will get the status of alumni. You have to play a very significant role to bring about societal change. Friends, you are starting your career at a time when competition is intense, opportunities are huge, and challenges are daunting. But something which at my age, when I recollect my youth period, something that was missing is no longer missing. There is now emergence of an ecosystem due to governmental initiatives and affirmative policies where every young man is now entitled to unleash his potential and talent to the utmost extent. You need to have an idea to translate that idea into action. You will get all the support of the system. I can tell you, friends, COVID pandemic was a challenge to humanity. There were stressful times. Even during this period, India happens to be the fastest growing large economy in the world. We happen to be a favored global destination of opportunity and investment, as was indicated by the Honorable Governor. In September 2022, we had the distinction to attain the status of 5th largest global economy. And what was the icing on the cake? In doing so, we overtook our erstwhile colonial masters. A great achievement, a tribute to visionary leadership and hard work of our people. Friends, from every indication that is emanating from every corner of the globe and economists,
by turn of this decade, India will be the third largest economy in the world, an achievement we can all take pride. And this is because in last few years, we have a new mantra of governance: less government, more governance. Earlier it used to be the other way around. There was a time when an anguished Prime Minister of this country in 80s reflected 85% of the assistance to beneficiaries vanishes, does not reach them. And look at where we have come now. There is direct transfer. There is no leakage. It has been 100% plugged. This historic achievement has been brought about first by visionary planning and then by execution of our human resource. There was a time when power corridors were infested by power brokers. There was a time when the institution of middlemen flourished. There was a time when there was no transparency and accountability. That is behind us. Power corridors have been sanitized of all these evil elements. Extra legal leveraging of authority has vanished. As a matter of fact, this industry of power brokers, liaison agents, middlemen has been decimated. It's a matter of the past. Friends, on this day, when you have got fruits of your hard work, you'll be marching into the larger arena. I can tell you the best guru is competition. There can't be a greater guru than competition. And the deadliest enemy is the fear. Fear of defeat and failure. Take it from me, and I can assure you I am a product of education. I have been a brilliant student all through. Take it from me. Never have tension. Never have stress. Face all challenges with positivity. Unleash your energy. My advice to you is try different things. Try unconventional things. Do not allow an idea to harbor in your mind. The moment you give positioning to an idea without translating it into action, you are not contributing to society. Those who have achieved great milestone accomplishments, they failed several times. You have to get this fear out of your mind. Progress comes from innovation, good ideas, and that can be only when you think out of the box. Friends, I have been Governor of the State of West Bengal for 3 years. I have personally seen the transformational change that is taking place in the Northeast. In 1991, we had Look East policy. And then, when Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi came to power, we had Act East policy. I'll tell you, friends, 2014 is watershed in Indian political history. After a gap of 3 decades, when the country saw coalition governance, we had one-party regime. I was elected to Parliament in 1989. I was a union minister. We were running a government of more than a dozen parties. I know the constants of it. And this verdict of the people has transformed India into a nation now watched by the world.
respected by the world, and 1/6 of humanity's voice was never so categorical as is presently. But the development that has taken place in this part is significant, enormous. NCERT is commendably developing course material to include the contributions of unsung heroes of the Northeast in our history and freedom struggle. We had nearly forgotten them. Go to any part of this country, you'll find heroes. We need to recognize their contribution. In Azadi Ka Amrit Mahotsav, this is taking place, and this area is getting very special attention. The Indian Council of Historical Research is doing a commendable job. It has held a number of discourses and lectures for unknown freedom fighters. Northeastern region, owing to its all-round progress in physical, social, and digital infrastructure, is emerging as a land of opportunity. Prime Minister's Development Initiative for Northeast is bearing results, and we see now infrastructure convergence. In last 9 years, 375 road connectivity projects have been launched. And this has brought about a change at the ground level which people find very wholesome and soothing, and is having an economic dimension. Historic Bogibeel Rail-cum Road Bridge has been inaugurated only a few years back. Now, go to any part of the world, I can say without fear of contradiction, the kind of culture, rich culture, the kind of historical background, the kind of flora, fauna, the kind of parks and sanctuaries, the kind of religious places we have in this part of the country, we have nowhere in the world. Because of this continual enhancement in rail connectivity, the area is getting exposed to the rest of the countrymen in an effective manner. And look at the change that has been brought about when it comes to traveling to this part of the country apart from rail connectivity. The number of airports has gone from 9 to 17. And we have water grid hold. All this augurs well for development of this area and is indicative of our inclusive growth. I greatly admire and appreciate synergetic situation between the central and the state government in healthcare sector, in education sector. Last year, 7 cancer hospitals were opened in the state. They were opened, and it did not end there, because your chief minister suffers from an ailment. He works 24/7. I don't know, we need to examine him medically. Where does he get all this energy? 24 घंटे काम करते रहते हैं, और प्रांत में नहीं, देश में भी करते हैं. One of the fiery orators, with his mind always set on rational approach. So he did not end with the 7 inauguration. Foundation stone of 7 cancer hospitals was laid across Assam by the Honorable Prime Minister. I have no doubt, and I'm sure no one here and outside can have any doubt whatsoever, that this Honorable Chief Minister will get them completed before schedule. In education sector, and I'm a product of education, I take education as the most effective transformational mechanism to bring about equity, equality, progress, development in society. Nothing can change societal situations more than people getting educated.
In the education sector, which is main focus of the Honorable Chief Minister, the achievements are astounding. We can appreciate his efforts. They have fructified into ground reality. 190 new institutions of higher education were set up in the Northeast in 9 years, including Center of Excellence in Science and Mathematics Education at IIT Guwahati. In coming months, I'll be making a visit to Guwahati campus of the IIT. New avenues and vistas, my young friends, are now available to you as never before. And to promote youth, young students, impressionable minds, your Ishan Uday scholarship scheme is very helpful. And same is the case with 190 new skill development institutes that have come about. All over the world, India is being recognized for its skilled human resource. It is tribute to our DNA that we Indians pick up skills very fast. But if government comes forward with such kind of institutions, then the development is not arithmetic, it is geometric. Friends, I would invite your attention to some of the creditable achievements, and the entire world is looking at us in admiration, with envy, that the most populous country on the planet, mother of democracy and very functional democracy, look at their attainments. 99.9% of adult Indians have digital ID. 99.9% Aadhaar. This Aadhaar is open to all free. It is controlled by the government, not by a private agency. It has turned out to be a game changer in various facets of the lives of ordinary people. Let me tell you what one Nobel laureate, Paul Romer, described it, and the Nobel laureate and those who are outside the country do their homework when it comes to praising the country, when it comes to denigrating and decrying our country. That's a narrative. And he said, I quote, Aadhaar card is the most sophisticated ID program in the world. And let me invite your attention and focus to another great aspect which is changing the lives of people, ordinary people. Gem Trinity, Jan Dhan accounts. People of my age will recollect how difficult it was to open a bank account. And mind you, 300 million bank accounts were opened because of government initiative. Then Aadhaar number, mobile telephony, all this has resulted into something amazing. Direct bank transfers, faceless, totally transparent, totally accountable, with no middleman, with no deduction whatsoever. And let me tell you how it has impacted. Indian farmer, and this is amazing revolution, the world is looking at us. Indian farmer has got so far in Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi, 2.25 lakh crores, 11 crore farmers getting it direct by press of a button. Look back, we have achieved what even we could not dream earlier. Where are those long queues to make bill payments? Where are those long queues where you have to get a rail ticket? Right from passport
to a ration card, to making an application for employment, you don't have to get out of your village. Technology is at your door. Because a Herculean task, very daunting, unthinkable of achievement a few years ago, is a reality. That's a big change. Let me quote a figure, and that figure will give you an idea to what extent we have made direct payment by digital mechanism. This amount in 2022, direct digital payment in 2022, my dear friends, note the figure, 1.5 trillion US dollars. And if I put it for illustration, it is 4 times the combined transactions, 4 times the combined transactions of US, UK, Germany and France. Just imagine, our head should always be very high. As per International Monetary Fund, India is possessed as on date world-class digital public infrastructure. We are a country now having 700 million internet users, and we have exceeded both China and US in that. Our startups, our unicorns make us very proud. Mudra scheme has made available a new avenue to everyone, not only to be a job seeker, but to be a job creator. And if we look at the amount that has gone by way of Mudra loans, 23 lakh crores, and of this, I'm very happy to tell you, 70% are women. It was so gratifying to note today, while the Honorable Governor was honoring the students with their hard-earned degrees, I have not checked up the number, but our girls perhaps scored over the boys. Their number was more. Congratulations to all of you. In Assam, if I give a figure, 6.8 lakh entrepreneurs availed more than rupees 4,500 crore under Mudra scheme. These achievements, my dear friends, will help us attain our rightful position in the globe when we celebrate our centenary of independence in 2047. Some of us may not be around, but you are the warriors, you are the foot soldiers. It is on your shoulders that India will attain this great accomplishment. Friends, I need to caution you. When all is going well, why some of us decry our democracy? Why some of us go outside the country and inside the country, talk of unforced silence? Say this country doesn't have the democratic values. I dare say with confidence and without fear of contradiction, India is the most vibrant functional democracy on the planet as on date. No country in the world can claim to have a constitutional democratic mechanism for the village, for the municipality, for the state, and for the parliament. I appeal to students. I appeal to intelligence and media. They have to act as ambassadors of this country. They have to believe in our nationalism. They have to run down this narrative, a narrative which has no factual basis. We cannot support those who in the country and outside tarnish, taint our growth trajectory and our democratic values. As Chairman Rajya Sabha, I know the freedom of expression
available in this country is not subject to any unforced silence. Those who think so need to revise their opinion. Such false narratives are emanating also from some universities outside. It pains my heart. It will pain all of you that some universities in the US, it is only Indians and some Indian students who criticize their own country. You will not find another example where a faculty of a country, a student of a country will criticizing his own country outside the country. You will not find a politician who will trot all around the globe to tarnish our democratic values. And this is not India's culture. Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee, a former Prime Minister of this country, was chosen by Narasimha Rao ji to represent country when Narasimha Rao ji was Prime Minister. That's our culture. We have to believe in our motherland. We have to subscribe to the sublimity of our nationalism. Friends, a honest lies on you. You have to find a way out so that such kind of pernicious, sinister narratives are nipped in the bud. Friends, Parliament and educational institutions, they are temples. If in educational institutions you do not have an ecosystem which is education friendly, we will not be achieving our objects. Parliament is a place for dialogue, deliberation, discussion, and debate. Parliament is not a place for disruption and disturbance. How can we weaponize disruption, disturbance as a political tool? How can we allow these theaters to be so polluted? My young friends, Indian Constitution was formed by the Constituent Assembly in 3 years. During those 3 years, they debated very sensitive issues, some issues which could be taken as very divisive, very complicated and complex. There was no disturbance, not even a single disturbance. There was no disruption. There was an attitude of collaboration, not of confrontation. I beseech you, I call upon intelligentsia, I call upon media. It is time in Amrit Kal we help generate an ecosystem so that our parliamentarians respond positively to the spirit and essence of our founding fathers of the Constitution. I have no doubt, friends, after going outside from this university, after becoming its alumni, you will contribute to societal growth. But never forget two things. One, always respect your teachers. No education can fructify into a good human being without facilitation of a good guru. Your gurus help you, they shape you, they sharpen your talent with passion and mission. Always have respect for them. And secondly, never forget your university. Contribute for welfare of the university in whatever form you can, and you will find it will take you long. Have a dream, but don't allow the dream to be parked in your brain. A dream is not to be parked with the brain. The dream is required to be realized fearlessly, without being in any case worried about it. Before I conclude, I will call upon the Honorable Chancellor and the Vice Chancellor
we need to harness the energy of the alumni. Alumni of any institution can make a huge difference. I have even visualized an idea of confederation of alumni that will constitute a spinal think tank for the country's welfare. Take your university. It has notable alumni. My very good friend, Sarbanand Sonowal ji, a very distinguished former Speaker of Lok Sabha and a former Chief Minister from one of the states in this part, P.S. Sangma ji, Anuradha Sharma Pujari ji, and look at the first books he authored. Harday Ek Vigyapan. Read it. That was her first work. Then you'll have Manas Robin, singer and composer, Zubin Garg, singer and actor, National Award winners, and many more. I can keep on going. How it is structured, how it developed. Once again, friends, it's a delightful experience for me. I am grateful to the Chancellor and Vice Chancellor of the University, and a deep sense of gratitude for the Honorable Chief Minister, who has not only made my visits to this state every time memorable, he also responded to one of my invitations to be at Darjeeling. Some people talk about Darjeeling Pact. I leave it at that. Once again, congratulations, best wishes to all of you. Be the agents of change. Thank you. Thank you. With the permission of the chair, may I request the august gathering to kindly stand up in your positions. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar, has to leave for Imphal on another engagement. So we are sincerely thankful for Sir's visit to the university, for having graced this occasion this morning along with Madam Dhankhar, and we will definitely keep his words and take serious work on whatever he has advised us. Thank you very much, sir, for having delivered the convocation address. We are also sincerely grateful for the presence of the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, sir, for having addressed the convocation gathering this morning, I beg your pardon, and we are sincerely grateful for his having accepted our invitation and having shared his thoughts this morning with us. We look forward to further visits, and we look forward for your continued support in the growth of Dibrugarh University. Thank you very much, sir. We would wish to place on record the presence of the Honorable Minister of Education, Dr. Ronoj Pegu, for having graced this occasion as one of the distinguished guests. We would request Dr. Pegu to kindly stay on, because the convocation proceedings will continue. We are sincerely grateful to Shri Jagdeep Dhankhar, sir, Honorable Vice President, Republic of India, Madam Dhankhar, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for having been with us this morning and having graced this occasion as